zusammen. Heute ist Mittwoch und dann herzlich willkommen zu meiner Channel. Und heute haben wir Mittwoch auf Deutsch. Hello everybody, thank you for joining my live stream today. And this is a live stream on Wednesday, and every Wednesday I live stream, and then the live stream will be in German, but I would like to have some to speak some English before I speak German. And today I would like to share with you the reason why I do the live stream in German, not in Vietnamese, not in English. Oh my God. Actually, now I'm speaking English. Okay, so this is the live stream especially for you, for my friends who are living in Germany. My friends coming from all over the world, and of course, there are friends in Germany. And when I first came here, I didn't know any German. I started my life here with English, and then I learned German by myself. It took me a while to get to know this new language, and now I just got the kind of certificate, a kind of German certificate for the person who is not a German living in Germany, but I think that I still need the practice, and then I saved the time to practice it by sharing with you a story in German. That is also the way for me to understand my daughters, my children, because they are also learning German, and I am learning German, and then I can understand how they are going through with German, even though they are now they are quite fluent in German, but I think that it's still very important for me to learn the language they are learning, and so that I can understand them more, and then maybe if I can, if they need my help, if they need my support, I will be ready for them. But actually, I learn a lot from them, and they are my motivation to practice German every day. And you know that I am not a kind of English native speaker. I am a Vietnamese. I come from Vietnam, but because as I just mentioned, I just said before, I started my life in Germany with a lot of English, so it is like I practice English every day, and I find it a little bit easy for me to express myself in English. But
because now I'm living in Germany and I really want to express myself more in German. It's not only because I'm living in the country and I want to learn the language, but it's also because I love the language and I want to understand the people around me more, because most of them speak German. And yeah, it's very interesting to get to know a new language, even though it is very difficult in many aspects. Uh, um, uh, but that is a kind of challenge I would like to take. And it's also very interesting when I realized that when I can communicate with people in German, I I feel very exciting. Yeah, because I had thought that I couldn't have done that because of the difficulty of the language. But then I realized that after a lot of practice, I can do that. Even though what I what I did is not perfect. That is a kind of imperfect. But I love that because I make the progress every day and I can express myself uh, um, clearer and clearer day after day. Um, and um, and so I have to say thank you to you. If you happen to watch my live stream now, you happen to watch the recorded live stream, uh, and um, and for me, I have the message that uh, if you want to learn a language, it is very important to take the action and then to practice, 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 and no fear, no judgment, and then just keep it up with practicing, and um, and and we will make the progress on the way. And now today I practice German. I'm very happy to be here, and then I hope that you are joining me and find it interesting to be here and to listen to a little bit of English. And now you are going to listen to some German from a person who is not from Germany, who is not from England or the US, and I am from Vietnam. Hello, my name is Cẩm Tâm Nguyễn. Ich komme aus Vietnam. Ich lebe in Deutschland ungefähr seit ungefähr 5 Jahren. Und heute musste ich mit euch ein Kinderbuch lesen. Und nochmal herzlich willkommen zu meiner Livestream. So, Pick und das Schreibtext so heißt der Weg in der Kinderbuch. What is the Kinderbuch? Can you see that? Oh my God! Yeah. Yeah. Good. Yeah. Die 7 Wege zu glücklichen Kindern. Dieses Buch ist von Sean Covey und that is an English book, but I am reading the translated version of the book. If you are interested in the book, you can go to the internet and look for that. And to help you with the content of the story, I will share with you my sketch note, a kind of visual summary I make so that you can listen to my imperfect German and then you can catch the detail of the story. Yeah. So just a minute, I will share with you the sketch note.
Yeah, have you seen that? So, und jetzt lese ich den Buch. So, das Buch, dieses Buch hat 7 Wege und heute lese ich die letzten Teil von die Gitter weg. Okay, so moment. Yeah. So last time we have I have read the story, the first part of the story, and you know, big. I'm sorry that I didn't live stream last week, and I read the first part of the story 2 weeks ago. And here, do you still remember the character Big? Yeah, he had a kind of dictation test, and he has 6 words to study, and he had the time until from Monday to Friday to learn, but he didn't learn anything, and he played a lot with friends. And on the last day before Friday, he started to learn to cram, but unfortunately he couldn't pass the test. And then the teacher gave him the second chance, and then Sophie appeared, and she have Big. And now I am going to read this part, the second part, also the last part of the story. Yeah. Okay, Peter Spark. So, mir ist immer wieder das Wischen gekommen, sagte Big. Sophie stand daneben. Du solltest nicht prokrastinieren, sagte sie. Was? fragte Big. Du hättest das wichtigste zuerst machen sollen, erklärte Sophie. Du hättest zuerst die Hausaufgaben machen sollen. Frau Uhu pflichtete ihr dabei und sagte, Big kunne den Test am nächsten Freitag wiederholen. Und dieses Mal wird gelernt, sagte sie. Big ging nach Hause, er schaute seine neue Trommel an. Dumm, dumm, dumm. Er klang es in seinen Kopf. Dann schaute er die Karten an. Ding dong, klingelte es dann der Tür. Es war Sophie. Ich kann dir bei Lernen helfen, sagte sie. Sie übten eine ganze Stunde ohne eine einzige Pause. Ding dong, klingelte es wieder an der Tür. Es war Hoffel. Willst du mit mir Basketball spielen? fragte er. Das geht nicht, sagte Big. Ich bin gerade am Lernen. Du machst was?
explainen wiederholung. Alles klar, spielen wir Abend ein anderes Mal, sagte Raphael und lief davon. Big übte jeden Tag ein bisschen. Am Freitag wiederholte er den Test. Wow, Fell und Fäden, gibt Frau Uhu. Du hast alles richtig. Big Stacheln kratzten stolz nach oben. Er wollte sich bei Sophie bedanken. Er ging nach Hause, holte seinen Trommel und stellte sie mit einer Karte vor ihre Tür. Viele Trommel, viele Spaß, dein Big. Okay, so you know that the ending of the story, Big has a very happy ending. He passed the test with the help of Sophie, and yes, now the author also has something for the parents, and I will read that. It is something called The Corner for the Parent of Joy Elton Ecker. Der Gitter weg, das wichtigste zuerst tun, es die Arbeit, dann das Vergnügen. Es ist schon komisch, dass die Kinder eine halbe Stunde über ihr Pflichten beschweren und nicht merken, dass die Arbeit in der gleichen Zeit erledigt gewesen wird. I think that is not komisch. That is very, very normal. Ja, unglaublich. Es ist tatsächlich schwer, das Wichtigste zuerst zu machen. Es ist auf dem Weg, von dem wir am gleichsten kommen. Warum? Weil wir beinahe süchtig danach sind, dass die Beginnende oder leichter zuerst zu machen. Doch wenn wir unseren Kindern nicht beiseiten beibringen, auf ihre Belohnung zu warten und das Schwierige oder Wichtigste zuerst zu tun, lernen Sie es möglicherweise zu spät oder nie. Betonten Sie bei dieser Geschichte, wie schrecklich man sich fühlt, wenn man Dinge auf die lange Bank schreibt, so wie Big, der am Abend vor dem Test prüfen musste. Vergleichen Sie es mit dem guten Gefühl, vorbereitet zu sein. Ein cooler Mensch hat einmal gesagt, was du tun musst, damit du tun kannst, was du tun willst. Okay, that is a very long sentence. You must do what you must do so that you can do what you want to do. What do you think about that? I have no idea. I keep reading. Okay. So discussion stuff. Give us a full Frage. Warum hast du Big vor dem Lernen geguckt? Was hat stattdessen gemacht? 2. Wie hat sich Big am Abend vor dem ersten Test gefühlt? 3. Was bedeutet Prokrastinieren? Was hat Sophie Big dazu gesagt? 5. Wie hat sich Big gefühlt, nachdem gelernt und eine Eis geschrieben hatte? 5. Warum sollte man das Wichtigste
wichtigste, zuerst machen. Und jetzt kleine Schritte. Gib es 4 Schritte ein. Was sind deine wichtigsten Aufgaben oder Pflichten? Klavier üben, dein Bett machen, deine Hausaufgaben machen, den Müll rausbringen, sprich mit deiner Mama oder deinem Papa darüber. 2. Überraschest deine Eltern morgen damit, dass du deine Aufgaben unaufgefordert erledigst. 3. Wenn du mal wieder viele Hausaufgaben hast, machst du wichtigste zuerst. So, Moment. Wieder. So, 4. Überleg dir, welche Aufgabe du schon länger vor dir herschiebst. Zum Beispiel Zimmer aufräumen, den Greifen an deinem Garten aufpumpen oder die kaputte Schublade der Kommode gebirgen, erledige es sofort. Okay, so I have just finished reading the story. And so, what do you think about the story? Does my sketchnote help you with the content of the story? You can see that everything is here, and then for the corner for the parents, that has a lot of information, and I hope that I can I have just done something clearly for you to get some idea from that. Okay, and now I think I should stop sharing the screen now. Yeah. Okay, I'm back. Fully back. Yeah. So that's all for today. So ich hoffe, dass euch heute gefallen hat und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und so that's all for today. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank.